Hamjambo, karibu kwa darasa letu la leo. Leo tuzungumza kuhusu wakati au saa. Sawa? Saa. Subiri dakika moja. Saa kwa Kiswahili, sawa? Saa. Time, saa. Subiri ningoje watu waweze kujiunga kwanza. Sawa. Kisha tafanya nini hapa? Sasa ni saa ngapi? Sawa. Nasubiri kidogo. Nasubiri yani. Nasubiri, sawa. Nasubiri kidogo hapa. Najiona kidogo hivi. Sawa. Kwanza nitawaelezea kuhusu saa. Saa ni nini? Saa ni kipimo cha wakati. Saa ni kipimo cha wakati. Yani saa kipimo cha wakati. Yani wakati, time. Actually, when I say saa ni kipimo cha wakati, it's like time is a measure of time. Very strange. So saa kwa Kiswahili tutasema, yani time in Swahili is saa. Also saa is this instrument. Sawa, this instrument we call it saa. Kipimo cha wakati, kifaa cha kupima wakati. Kifaa, instrument, cha kupima for measuring wakati, time. Sawa, kifaa cha kupima wakati. This is this clock. Sawa, kwa hivyo saa, we can just say saa. This one, saa. So when someone asks you ni saa ngapi, he or she will be implying what is the time. What about ni saa gani? Which clock? Saa gani? Which clock? Saa ngapi? Which time? What is the time? Ni saa ngapi? What is the time? Or saa ngapi? How many of these? Saa ngapi zimenunuliwa? Saa ngapi zimenunuliwa? How many clocks have been bought? Okay. Sawa. We can continue again. Now when you say we have different terms that are used to describe time, as I talked about in the previous videos. We have the one that talks about asubuhi, and in different times. Asubuhi, morning. Asubuhi. Mchana, daytime. Mchana. Adhuhuri, during the lunch hour. Alasiri, a period from 3 to about 5. Then jioni, evening. Jioni. Then we have usiku. Night. Usiku. We have usiku wa manane. Usiku wa manane, this is midnight. Very, very time when people are sound asleep. We say usiku wa manane. Sawa, usiku wa manane. Then very early in the morning, we say alfajiri or macheo. Sawa, very early in the morning is alfajiri or macheo. Now from here we want to learn how we count time, how we say time in Swahili. Namna gani tunasema wakati kwa Kiswahili. Sawa. In Kiswahili it is a little bit different, as I talked about it in the previous videos. If you haven't seen the video about time, you can check the video that we were practicing to talk about time, and the video that I discussed about time, just on my channel here. You can see.
Now we count the number of hours in Swahili. So like the first hour, the second hour, the third hour. So the time in Swahili just start in the morning. That is the first hour. Saa moja. That is 7 a.m. That is the time we start counting from there. Now 7 a.m. we don't say a.m. or p.m. We use the term asubuhi, jioni, mchana, usiku. Sawa. Asubuhi, for am will be asubuhi. For pm will be either mchana, jioni or usiku. Sawa. Usiku. So usiku until midnight. Then from midnight to morning we can also say usiku. So that is for am. Okay, now we can start by ni saa ngapi sasa. If it's if it is 7 in the morning, say ni saa moja. It's just like you are corresponding the digits. Ni saa moja asubuhi. Saa moja asubuhi. So it's like the corresponding digits in the counterpart English, we say 7. But in Kiswahili, we say saa moja. Sawa? Saa moja. Saa moja. When it is 8 a.m. in Swahili, we say saa mbili asubuhi. Saa mbili asubuhi. Sawa? Saa mbili asubuhi. When it is 9, saa tatu asubuhi. Saa tatu asubuhi. That is 9 a.m. Saa tatu asubuhi. Then we go saa nne asubuhi. Saa tano asubuhi. Like this. Saa sita mchana. Saa saba. Saa saba, this is 1 p.m. Saa saba. Saa saba mchana. Saa nane mchana. Saa tisa mchana. Saa kumi mchana. Na confused tena. Saa tisa alasiri. Saa kumi alasiri. Saa 11 jioni. Saa 12 jioni. Sawa. Then until we can just continue like this. Saa tatu usiku. Saa tatu usiku, that is 9 p.m. Saa tatu usiku. Saa tatu usiku. Sawa. Saa tatu usiku. Saa nne usiku. Saa tano usiku. PM usiku. Sawa. Then we also have we have this time the minutes, like when you want to say ni saa moja na dakika ngapi, yani dakika, minute, dakika. First 1 hour ni saa, hour, dakika, minutes, sekunde is seconds, sekunde. Kwa hivyo if it is let's say a time like, oh, so I have clock here, I can use this clock to, yeah, saa yangu bana. Okay, now here this clock here, it is saying let's just practice together here. Now it is saying 10. It is almost 10, yani so let me just force it to be 10. Here we can say saa nne usiku. Saa nne usiku, because it is PM here. I say saa nne usiku. This hour clock is going to 10. It's going to 10. But when you want to read this in Swahili, you read the corresponding digit, that is 4. Now you say saa nne. Nne in Swahili, that is nne is 4 in English. Then kumi is in kumi 10. Now the time we say saa nne, and it is 10 sharp. 10 sharp is saa nne kamili. Saa nne kamili. Sawa? Saa nne kamili. Nafahamu? When now it is so it is o'clock is kamili. O'clock kamili. 10 o'clock. We say saa nne kamili. Let's adjust here. It become 15 minutes. 15 minutes past 10. How do we say this in Swahili? We say
saa 4 na dakika 15. Saa 4 na dakika 15. So dakika 15 is a quarter, right? So we say saa 4 na robo. Saa 4 na robo. Saa 4 na robo. Saa 4 na robo, sawa. Saa 4 na robo. Saa 4 na robo. Now it has moved until here. This is 20 minutes. Saa 4 na dakika 20. Saa 4 na dakika 20, sawa. Abdulaziz anasema hujambo mwalimu, sawa sawa pale na kupata barabara. Saa 4 na dakika 20, sawa. Saa 4 na dakika 20. We can go this 20 inaenda hadi 25. 25. Saa 4 na dakika 25. Remember ni usiku. Sasa hapa ni usiku. Saa 4 na dakika 25 usiku, okay? So we continue until here. Tunaendelea hadi hapa. Now it is a half past 10. A half past 10. So a half is dakika 30. Sawa. So instead of saying dakika 30, say nusu. Saa 4 na nusu. Saa 4 na nusu. Sawa? Saa 4 na nusu. Saa 4 na nusu. Okay? So we go again up to maybe 40 minutes. Saa 4 na dakika 40. Saa 4 na dakika 40. Sawa? Saa 4 na dakika 40. So it comes here. Now here saa 4 na dakika 45. Saa 4 na dakika 45. But there is another way you can say this. Like you can say how many minutes to 11? You can say it in terms of the like 15 minutes to 11. You can say now 15 minutes here. 15 minutes, remember it is robo, quarter, robo. So we say saa 5 kasorobo. Kasarobo, kasarobo. Saa 5 kasorobo. I don't know if you understand this one. Yani this time is not yet 11, but they are remaining 15 minutes. So we say this one, saa 5. Saa 5 is 11. Then saa 5 kasorobo. It means they are lacking 15 minutes to reach 11. So we say saa 5 kasorobo. You can also say saa 5 kasarobo. You know, it is kasa or kaso. So saa 5 kasarobo or saa 5 kasorobo. Yes. Again, it reaches here. We say now it's still saa 4. Saa 4 na dakika 50 or saa 5 kasoro dakika 10. So they are like remaining 10 minutes to 11. Sawa? 11, remember it is night, so we say usiku. So this hour clock, not hour clock, the minute clock, mkono wa nini? Mkono wa dakika unaingia hadi 12. Now this one is saa ngapi? So if you are following me, just write the time here. I've used an example of 10. How do we say this one? Tunasema vipi kwa Kiswahili? Saa. Okay, I'm waiting to see your comments, guys. Saa ngapi kwa Kiswahili? Yeah. Let's say. Tuseme. Saa ngapi? I'm waiting you guys. You guys nasubiri comments zenu. Saa muandike bana, andikeni. It's here. Just write the time, Write the time before it moves.
It is sharp o'clock, 11 o'clock. How do we say 11 o'clock in Swahili? How do we say 11 o'clock in Swahili? Yes, yes, yes. I'm waiting to see your comments, guys. Nasubiri kuona arafa zenu bwana. Yeah, right. Andika nione. Abdulaziz nani anasema nini? Wait, sawa. You write the time Andika ni saa ngapi sasa? I'm waiting. Unfortunately no one is writing. Okay, I can see. Shedi anasema saa 11. Saa 11 saa 11 now Shedi tunasema nini? When you're reading this in Swahili, you read the corresponding digits. Like here, we don't say saa 11 unless I have set this time in Swahili time. But if it's just your normal clock, you read the corresponding digit here. You read the corresponding digit like it is this one. Sawa. Kwa hivyo tutaandika ni saa ngapi? Here it's saying 11, but here we read the corresponding digit, it be saa tano. Sawa? Saa tano. Because I haven't adjusted this clock to match Swahili time, so I'll just say saa tano. Saa tano, and it is saa tano kamili, yani it is like 11 sharp, 11 o'clock. So nitasema saa tano kamili. Okay, now I think that one you have understood a little bit, so I will move this one to here. Yeah, now this one is 12. Wait. 12:15. How do we say 12:15? Yes, 12:15. In Swahili tuandike. Shedi ameandika pale saa tano. Vizuri sana Shedi, saa tano. Saa tano, vizuri sana. Saa tano. Sawa, pia naona Dosto ameandika pia saa tano. Alafu Shedi anasema saa sita na robo. Let me see. Vizuri sana Shedi, umepata saa sita na robo. Vizuri sana, saa sita na robo. Let's continue. I adjust this one up to here. Nasongesha hii hadi hapa. Itakuwa saa ngapi sasa? Itakuwa saa ngapi? Sijui kama unaona. Itakuwa saa ngapi sasa? Niambie. Saa sita na nusu. Vizuri sana Shedi. Saa sita na nusu. Ndiyo, saa sita na nusu. Vizuri sana. Halafu tutasongesha hapa kidogo. Itakuwa saa ngapi? Hapa. Ndiyo, hapa. Itakuwa saa ngapi Shedi? Tuambie. Itakuwa saa ngapi? Itakuwa saa sita na dakika ngapi? Ndiyo. Saa sita na dakika ngapi? Tuone. Let me read the comments here. Saa sita na dakika ngapi? Shedi bado anaandika. It's like this. Bado saa haijasonga. Saa sita na dakika 40. Shedi anasema saa sita na dakika 40. Hebu nitazame. Saa sita na dakika 40.
Ndiyo, saa sita na dakika 40. Ben Diamini anasema saa sita na dakika 40 pia. Sawa sawa, vizuri sana Ben. Tuendelee. Nitaisongesha hapa. Vizuri. Saa ngapi? Saa ngapi sasa? Saa ngapi? Hapa hivi, saa ngapi? Mkono wa saa uko hapa na mkono wa dakika uko hapa kwa dakika hizi. Kwa hivyo yasema ni saa ngapi? Subiri niweze kuandika sawa sawa. Tuambie. Shedi anasema saa saba kabla. Saa saba kaso. We say kasorobo. Saa saba kasorobo. Kaso it means it is lacking. Kasorobo. When you want to say you lack something, you say sina, but you can say kasoro. Kasoro it means there's something missing yani. Yeah? When you say una kasoro, it means yani you lack something. So saa saba kasorobo. So it is saa saba, but it is lacking robo. It is lacking the minutes, that is 15 minutes, dakika 15. So when we add dakika 15, then itasema, we will say saa saba kamili. But now it is lacking 15 minutes, so we say saa saba kasorobo. Ndiyo kasorobo. Sawa. Halafu hapa subiri. Hapa saa ngapi sasa? Saa ngapi sasa? Ni saa ngapi? Ndiyo, mimi ninapenda kazi yangu sana. Asante Shedi. Sawa, sasa ni saa ngapi Shedi? Saa ngapi? Mnaweza kuandika saa ngapi. Andika unalala lini. Unalala lini. When. Okay, let's finish this one first. Saa ngapi? Niambie kwanza. Mimi ninalala saa tano kamili. Saa tano kamili au saa tano na nusu. Mimi nalala saa tano kamili au saa tano na nusu. Ndio saa tisa. Yes, saa tisa. Now this one is saa tisa. Ben anasema saa tisa kamili. Vizuri pia Ben, saa tisa kamili. Okay, now yes, saa tisa kamili. Now you have understood how we say the time in Swahili. So normally if you come to Kenya or Tanzania and you want to say this time in Swahili, you will need to say the corresponding digit. If your clock is saying it is indicating it is 2 p.m., so you will have to read the corresponding digit for 2, which is 8, and say ni saa nane. Sawa? Saa nane mchana. Okay, here on the live session, I see we have Ben, we have Shedi, we also have Abdulaziz. So Shedi asked me, unalala sangapi? What time do you sleep? Then I answered, mimi ninalala saa tano usiku. So it is saa tano kamili usiku. 11 o'clock. 11 p.m. Then or I said au saa tano na nusu.
sawa, or saa tano or 11:30 pm, sawa. Sasa Shedi, mimi nakuuliza au I'm asking you people, nyinyi mnalala saa ngapi? Wewe unalala saa ngapi? What time do you sleep? So you write there the time in Swahili. Dada Pris pia anasema hello, sana sana Dada Pris, karibu kwenye live session yetu hapa. Nataka uniambie wewe unalala saa ngapi? Wewe unalala saa ngapi? What time do you sleep? So you write there in Swahili. I'll be able to read the comments here. Ndiyo, tuambie. Mimi nalala saa 5 usiku, au wakati mwingine mimi nalala saa 5:30. Saa 5:30. Wewe unalala saa ngapi? Tuambie. Andika hapa. Dosto anasema nini? Dosto anasema saa 6 usiku. Saa 6 usiku. Dosto, saa 6 usiku jameni ni umechelewa sana, unalala kuchelewa. Alafu Shede anasema mimi ninalala saa 5 za usiku. Vizuri sana, saa 5 za usiku. Ndiyo, vizuri sana, saa 5 kama mimi, yani like me. Alafu Dada Pris naye anasema hello, ninalala saa 4 kamili usiku. Vizuri sana Dada Pris, wewe unalala saa 4 kamili usiku. Sawa, vizuri sana. Sasa ninauliza wewe huamka saa ngapi? Wewe huamka saa ngapi asubuhi? What time do you wake up in the morning? Mimi huamka saa 11 asubuhi. Mimi huamka, I wake up, saa 11 asubuhi. Je, wewe huamka saa ngapi asubuhi? Okay, in the comments section below. Ben is saying mimi ninalala saa 5 kamili usiku. Vizuri sana Ben. Ben analala saa 5 kamili usiku. Kama mimi pia, yani kama mimi, like me. Au mimi pia, me also, I sleep at that time. Shedi anasema mimi ninaamka saa 1 asubuhi. Shedi anaamka saa ngapi? Shedi anaamka saa 1 asubuhi. Analala saa 5 usiku, anaamka saa 1 asubuhi. Vizuri sana Shedi. Halafu Raihana Ahmedia, karibu, anasema saa 3 za asubuhi. Raihana anaamka saa 3 za asubuhi. Raihana, unalala sana. Unalala sana, au niambie Raihana unalala saa ngapi? Raihana niandikie unalala saa ngapi. Halafu hapa Dada Pris anasema ninaamka saa 12:30 za asubuhi. Saa 12:30. This is 6:30 in the morning. 6:30 in the morning. Saa 12:30 asubuhi. Sawa. Kisha Ben anasema mimi huamka saa 12 asubuhi. Ben anaamka saa 12 asubuhi. Kwa hivyo Ben anaamka saa 12. Sawa. Swali lingine ni kuwa wewe hulala. You sleep. Masaa, hours, mangapi, how many? Wewe hulala masaa mangapi usiku? Ama just let me not say usiku, let me just say normally. Wewe hulala masaa mangapi? How many hours do you sleep? Let me see. Mimi, wewe hulala masaa mangapi? Andika. Subiri, mimi hulala masaa mangapi kwanza? Mimi hulala, ikiwa nalala saa 5 na ninaamka saa 11, inamaanisha nimelala masaa mangapi? Saa 5, saa 6, saa 7,
saa nane, saa tisa, saa kumi, saa 11. Mimi ninalala saa tano naamka saa 11. Inamaanisha nimelala masaa 6. Masaa 6. Sawa. Kwa hivyo wewe unalala masaa mangapi? Raihana hapa pia anatuambia kwamba yeye analala saa 12, saa 12 usiku ama asubuhi. Ninalala saa 12. Alafu dada Pris anasema ninalala masaa 8. Now there is a problem here. Kuna shida hapa. There is a problem here. Mimi nimesema ninalala masaa 6. Sawa, I sleep 6 hours. Then dada Pris amesema analala masaa 8. Masaa 8. You know there is a grammar rule between 6 and the number counting number 6 and 8, and I'll explain this one later. Let me just read the comment first. Shedi anasema mimi ninalala masaa 9 kila siku. Vizuri sana Shedi. Shedi analala masaa 9 kila siku. Vizuri sana. Halafu Ben anasema mimi nimelala masaa 7. Actually Ben unasema mimi ninalala. When you say mimi nimelala, I have slept. But you say mimi ninalala, I usually sleep, or mimi hulala. You know, you can say the continuous tense here is either na or hu. So you say mimi hulala, I usually sleep. Sawa. Shedi anatoa msamaha kidogo. Sawa. Okay Ben, when you say mimi nimelala, you say I have slept. Sawa, I have slept, but you don't say mimi nimelala masaa mangapi? Masaa 7. You say mimi ninalala masaa 7. I sleeps. Yani like it is a habitual. You do this every day. Then you can also, instead of saying mimi ninalala, you can also say mimi hulala. So, you know, the first sentence, mimi ninalala, it implies the continuous tense, okay, the present tense. Ninalala, I am sleeping. It also implies something that you do regularly. When you say ninalala asubuhi, it means I sleeps in the morning. And when you also say mimi hulala asubuhi, it means you usually sleep in the morning. Okay, now here you ought to have said mimi ninalala masaa 7. Masaa 7. Vizuri sana. Prince anasema sawa. Okay, sawa hapa. Raihana anasema ninalala masaa 8 kila siku. Ninalala masaa 8 kila siku. Okay. There is also just a small mistake like the one that Prince made, but I will just explain to you. So usikue na wasiwasi, don't worry. Ama usijali. Ben anasema nashukuru sana mwalimu. Nashukuru sana mwalimu. Asante Ben, karibu. Hakuna noma. Sawa, let me now explain these numbers. Sawa. Nambari moja, when we are counting, we count moja, mbili, tatu, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is, I just counted 1 up to 10. Okay. Now when we are counting just normal numbers like that one. Now when we are counting things, things like saa moja, 1 hour, masaa mawili, 2 hours, masaa mawili, masaa matatu, 3 hours, masaa matatu, 3 hours, masaa manne, 4 hours, masaa manne, masaa matano, 5 hours, masaa matano, 5 hours. Then there is this number 6, 7, 9 na 10. So we say we don't add these prefix to 6, 7, 9
and kumi. We don't add any prefix. We just say the way it is. Like I remember, we add prefix to other numbers. Like I said, masa, just tano is 5. Now we say masa matano, 5 hours. But when it comes to 6, masa sita, masa sita, 6 hours. We don't say masa masita. No, 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 no. Then we don't say masa masaba. No, we say masa saba. Masa saba. Nane, we say masa manane. Masa manane. Masa manane. Sawa? Then tisa, masa tisa. 9 hours. We don't say masa matisa. You know this because these words are this number sita, saba, tisa are and they are of foreign origin, so they're causing problem when we are counting. So we don't include the prefix. Similar to the word safi, safi, clean, clean. You know, safi is when you say someone is clean, you might be tempted to say mtu ni msafi or mwalimu ni msafi. Then that will be just a grammatical error. Just say mwalimu ni safi. Though it sounds awkward to say mwalimu ni safi, it's like you don't know how to use the verb, how to use that word, or how to conjugate, because other words are taking mwalimu mzuri, a good teacher, mwalimu mkweli, a truthful teacher, mwalimu mrefu, a tall teacher, mwalimu mfupi, a short teacher. But when it comes to say mwalimu, a clean teacher, we don't say mwalimu msafi, we say mwalimu safi. You see, this sometimes our student just confuse this one. So it is safi, sita, saba, tisa. Those words, they don't take prefixes when you are describing a person. Sawa? Haya, sawa sawa. Dada Prince anacheka, anasema nimefahamu kweli kweli. Alafu Ahmed amefuta, Raihana amefuta pia. Dada Prince, hello. Sawa sawa mwalimu. Sawa 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 sawa. Mimi nilisema subiri, kuna maswali machache hapa. Sasa the next question here is wewe huenda kazini saa ngapi? No. Wait. Wewe hunywa chai. Hunywa, you drink chai. Chai. Wewe hunywa chai saa ngapi? Okay? Mimi hunywa chai saa 2 asubuhi. Mimi hunywa chai saa 2 asubuhi. Je, wewe hunywa chai saa ngapi? Niambie, niandikie. Dosto anasema nini? Dosto anasema mimi hunywa chai saa 3 asubuhi. Sawa sawa. Shedi, karibu tena. Shedi anasema nimerudi mwalimu. Shedi, swali langu ni kuwa wewe hunywa chai saa ngapi? Saa ngapi? Then I answered myself by saying mimi hunywa chai saa 2 asubuhi. Je, wewe hunywa chai saa ngapi? Tuambie. Okay, tusikilize wanasema nini. Pris anasema ninakunywa chai saa 2 asubuhi. Vizuri sana Pris, ninakunywa chai saa 2 asubuhi. Sawa sawa, vizuri sana. Nani mwingine aandike? He or she writes. Nani mwingine aandike? Hebu tusikie. Mimi hunywa chai. Sawa. Ninazungumza haraka. Mimi ninazungumza haraka. I am talking fast. Nitapunguza
nitapunguza, yani I'll slow down, nitapunguza, I'll slow, or I will reduce. Sawa. Kwa hivyo niliuliza wewe hunywa chai saa ngapi? Sawa. Tuambieni. Only I can't, please. Okay, dada please. Sawa. Any other person writing? I just saw only please ameandika mimi nakunywa chai saa mbili asubuhi. Kama mimi pia nakunywa chai saa mbili asubuhi. You know, we have to move to the next question, but I can't see your replies here. Let's see. Raihana anasema mimi hunywa chai saa tatu za na nusu. Saa tatu za na nusu. Tunasema saa tatu na nusu asubuhi. Saa tatu na nusu asubuhi, or saa tatu na nusu za asubuhi. Sawa. Saa tatu na nusu za asubuhi. Okay. Sawa. Ndiyo. Tuendelee. Sawa. Next question, as you continue writing the answers to that question is sasa hivi. Now, at the moment. Sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa ngapi? Kwenu huko ni saa ngapi? Let me say Abdul Karim Harith, karibu sana. Abdul Karim anasema mimi nitakunywa chai saa sita na nusu. Mimi nitakunywa chai saa sita na nusu. I will drink tea 12:30. Saa sita na nusu. Okay. Now the question was, which time do you usually drink tea? Yani wakati gani wewe hunywa chai wakati gani? Sawa. So you answered in future form by saying nitakunywa. You ought to have answered like ni nakunywa or mimi hunywa. Sawa. Ndiyo. Okay, then the next question here is sasa hivi ni saa ngapi? Hapa Kenya au Nairobi hapa, sasa hivi ni saa 4 na dakika 32. Saa 4 na dakika 32. Je, huko kwenyu ni saa ngapi? Huko ni saa ngapi? Okay, let's see. Abdukarim anasema asante mwalimu. Sawa. Dada Pris anasema hapa Kenya. Dada Pris anasema hapa sasa hivi ni saa 7:30 za mchana. Dada Pris anasema sasa hivi ni saa 7:30 za mchana. Saa 7:30 za mchana, yani it is PM there. Saa 7:30 za mchana. Saa 7:30, that is 1 PM. 1 PM, yani 1:30 PM. Sawa. Please unatoka nchi gani?
Maanake kuna tofauti kubwa sana baina ya saa zenu na saa zetu hapa. Shedi anasema ninakunywa chai saa 2 za asubuhi. Vizuri sana Shedi, vizuri sana. Tuendelee, tuandike. Tuendelee, ndiyo, sawa sawa. Let's continue writing. Saa 7 za usiku. Raihana anasema sasa hivi ni saa 7 za usiku. Vizuri sana Raihana. Tuendelee kidogo. Continue writing as I check something here. Ndiyo, nimerudi, niko hapa bamba tu bamba, tuko hapa yani. Okay. Ben anasema Raihana amenijibu, anasema kwamba ni India. Sawa Raihana. Kwa hivyo hapa Kenya, ikiwa Kenya ni saa 4 na dakika 30, kule India ni saa 7 za usiku. Saa 7 za usiku, sawa. Ndiyo, halafu subiri nisome yenu hapa. Ben anasema hapa Eswatini ni saa 3 na dakika 34 usiku. Saa 3 na dakika 34 usiku, sawa. Alafu Shanzie anasema kuwa hapa ni saa 8 na dakika 35 mchana. Vizuri sana Shanzie anasema hapa ni saa 5 na dakika 34 mchana. Hapa kwetu ni usiku yani, hapa kwetu ni usiku. Naweza nikazungusha tu kamera kidogo mkaona kule nje kuwa ni usiku sana. It's very night. Sawa, ni usiku sana hapa kwetu. Sawa, tuendelee kidogo. Sawa, tunaendelea. The next question here. Okay, Abdul Karim Haret anasema hapa Qatar saa ni saa 10 na dakika 36 usiku. Saa 10 na dakika 36 usiku. Sawa Abdul Karim, nakupata kule Qatar. Sawa. Alafu nani mwingine sijasoma ujumbe wake? Nani? Bado hakuna. Sawa. The next question ni swali lingine ni kuwa saa moja, 1 hour. Saa moja ina dakika ngapi? Saa moja ina dakika ngapi? Saa moja ina dakika ngapi? Nirudie tena. Subiri. Saa moja ina dakika ngapi? Sawa, tuambie. Kwa majibu nataka nitazame pale. Subiri nitazame majibu yenu pale. Andika saa moja ina dakika ngapi? Saa moja, 1 hour, ina dakika ngapi? Shedi anasema kwamba hapa UK London ni saa 2:30 usiku. Vizuri sana Shedi. Alafu Ben anasema kwa saa moja
ina dakika 60. Saa moja ina dakika 60. Vizuri sana Ben. Alafu pia Abdulkarim Harith anasema saa moja ina dakika 60. Vizuri sana Abdulkarim. Dada Pris anasema saa moja ina dakika 60. Yani Pris ameuliza. Yani Pris hana uhakika. Kuwa na uhakika is to be sure. Hana uhakika, she is not sure. Kwa hivyo ameuliza saa moja ina dakika 60. Ndiyo Pris, saa moja ina dakika 60. Vizuri sana Pris. Tutaendelea na swali lingine. Kama hujaandika tafadhali fanya halahala. Halahala is another word for haraka haraka. Fanya halahala. Haraka haraka, fast. Sawa? Okay, next question. Next question. Unatumia muda. You know, I didn't mention the word muda. I didn't mention the word muda at the beginning of the video. So muda, it is time. You know, time is actually many things. Time, a period of time. So muda is also time. When someone asks you muda gani, like somehow like period, and in the period how long. Sawa. Utaketi muda gani, how long will you stay. Utaketi muda gani. Sawa. Pale Raihana anasema 60 minutes. Raihana, 60 minutes ni dakika 60. Sawa, dakika 60. Okay. Now unatumia muda gani kula. Unatumia muda gani kula. Sawa, unatumia muda gani. Tumia is a verb that means use. Unatumia, you use. Muda, time or period. Unatumia muda gani, how much, how many. Muda gani kula. Tuandikie, andika. Abdi, karibu sana Abdi, karibu sana. Anasema extraordinary. Yani imezidi sana, yani extraordinary, yani ya ajabu. Abdi karibu tena. Swali langu hapa ni unatumia muda gani kula. Unatumia muda gani kula. Mimi, I'll just start by answering. Mimi ninatumia dakika 10. Mimi ninatumia dakika 10 kula. Haya, dada Pris anasema nini? Dada Pris anasema mimi ninatumia dakika 30 kula. Dada Pris anatumia dakika 30 kula. Half an hour. Saa nusu bana. Abdi Fatah anasema inatumia dakika 8. 8 minutes, dakika 8. Abdi Fatah, unakula kama umeme. You are eating like electricity. Umeme, unakula kama umeme, unakula haraka sana. Sawa. Hapa kuna Ben Lamin anasema kuwa ninatumia dakika 15 kula. Ninatumia dakika 15 kula. Ben anasema kuwa anatumia dakika 15 kula. Vizuri sana Ben. Halafu Abdul Karim anasema ninakula dakika 20. You need to say ninakula
kwa dakika 20. Also that sentence is not bad, it's good. Ninakula dakika 20. You know, when you say ninakula dakika 20, someone can say can interpret like you eat 20 minutes. You eat 20 minutes. You take 20 minutes. Okay, ninakula kwa dakika 20 or inatumia dakika 20. Shedi anasema kuwa anatumia dakika 60. Shedi anatumia dakika 60. Shedi, unakula sana au nini? Haraka. Haraka ni hala. Hala. Fanya hala. Do fast. It is another term for haraka. Abdulkarim anasema shukran mwalimu. Abdulkarim, usijali. Abdulkarim, now you know I am calling you Abdulkarim and I should not call you Abdulkarim. Sawa? Kwa sababu mimi pia ninaitwa Abdulkarim. So I should not call you Abdulkarim. People who have similar name, they call each other Somo. Sawa? So I will call you Somo and you call me Somo. Somo is a lesson and Somo also is a name that is used to call each other. The people who with similar name, they call each other Somo. Kwa hivyo Somo anasema shukran mwalimu. Asante. Sawa Somo. Vizuri sana. Nimepata kwamba kuna watu wanakula haraka, kuna watu wanakula polepole. Haya, Raihana anasema anatumia dakika 10. Raihana, vizuri sana. Unatumia dakika 10 kama mimi. Mimi pia ninatumia dakika 10 kula. Vizuri sana Raihana. The next question here ni next question nitauliza kuwa Samo ni Kisomalia. Samo ni Kisomalia. Sawa Abdul Fatah, lakini nasema somo. Halafu ninauliza tena swali la hisabati mathematics. Swali la hisabati, a mathematics question. Then I can also say swali la kukokotoa. Kokotoa, it means to calculate. Kokotoa. Let someone write. Dosto, andika kokotoa. Dosto wrote kokotoa. It means to calculate. Swali la kukokotoa. Sawa? Kukokotoa is to calculate. Sawa? Swali la kukokotoa. Sawa? Siku moja. Why? So I'm receiving updates from Facebook. I don't know why. Siku moja ina masaa mangapi? Siku moja ina masaa mangapi? Siku moja. Wajua siku za wiki: Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Ijumaa. Sawa? Shedi amerekebisha akasema kuwa anatumia dakika 30. Sawa Shedi. Nilikuwa ninashangaa unatumia saa moja kula. Nilikuwa ninashangaa sana. Lakini sasa hivi umeniambia unatumia dakika 30. Angalau inafahamika. It is understandable. Inafahamika. Sawa? Abdul Fatah, niliuliza kuwa siku moja ina masaa mangapi. Abdul Fatah amesema siku moja ina masaa 24. Sawa, 24. Vizuri sana. Halafu dada Pris anasema
Siku moja ina masaa 24. Sawa sawa. Hussein Mada. Karibu sana Hussein mwenzangu, vipi? Hussein anatuambia kuwa siku moja ina masaa 24. Vizuri sana Hussein, siku moja ina masaa 24. Sawa sawa. Tunasubiri tena nani mwingine aandike. Hussein, ni vipi hali Mombasa? Tueleze bana. Tunaendelea hapa, tunaendelea. Swali lingine hapa ni swali la kukokotoa. A calculation question. Dusto andika. Ben anasema siku moja ina masaa 24. 24. Sawa sawa. 24. Sawa sawa Dusto. Poa sana mwalimu wa Kiswahili. Asante sana Hussein. Swali lingine ni kuwa masaa mawili yana dakika ngapi? Masaa mawili yana dakika ngapi? Sawa? Masaa mawili yana dakika ngapi? Nani anaandika pale? Abdikarim anasema kuwa siku moja ina masaa 24. Sawa sawa Somo. Dosto anasema Hussein anasema bado tuko Nairobi, ila natumai Mombasa hakuna neno. Sawa sawa Hussein, nimekufahamu vizuri sana. Raihana kutoka India anasema 24. Sawa sawa Raihana. Alafu Dosto anasema masaa mawili yana dakika 120. Sawa sawa Dosto. Hamdi umetoka wapi Hamdi? Karibu sana Hamdi. Hamdi anasema kuwa masaa mawili yana dakika 120. Vizuri sana Hamdi. Halafu Shedi anasema sina haraka kula chakula. Sina haraka kula chakula. Sawa. Hussein Mada anasema wapwani washaanza kutumia daraja la kuelea. Vizuri sana Hussein. Mimi sijawahi kutumia daraja la kuelea, lakini nikija Mombasa lazima nitatumia. Lazima nitatumia. Halafu dada Pris anasema daraja la kuelea, new vocabulary, daraja la kuelea, floating bridge, daraja la kuelea. Okay, sawa, tunaendelea hapa. Dada Pris anasema masaa mawili yana dakika 120. Dada Pris alisema masaa mawili ina 100 na dakika 20. No. Ni masaa mawili yana dakika 120. Vizuri sana Pris. Hussein anasema masaa mawili yana dakika 120. Vizuri sana Hussein. Halafu Ben mwenyewe anasema kuwa masaa mawili yana dakika 120. Vizuri sana Ben. Haya, kuna swali lingine hapa hivi. Kwa wale wanaopenda kusoma vitabu, read vitabu.
Ngoja bado. Raihana anasema 120. Sawa, vizuri sana Raihana. Haya, kwa wale wanaopenda. Kwa wale wanaopenda. Shedi, ili darasa tulikuwa nalo leo. Shedi, wanaopenda, those who love. Wanaopenda, kwa wale wanaopenda. Subiri nisome hizi comment zenu zinasema nini. Abdikarim anasema tafadhali mwalimu, usiku gani unasomo darasa kama hili? Haret Abdikarim, nitakwambia mbona nakuita Abdikarim. Somo darasa kama hili huwa linakuwa Instagram, lakini leo nimeamua nifanyie YouTube. Huwa inakuwa Instagram takriban kila kama siku 3 kwa wiki, lakini usisahau kuwa kila Ijumaa saa 2 za Afrika Mashariki kuna darasa kwenye Zoom. Darasa la Zoom ni bure kila Ijumaa saa 2. Sawa? I will read the comments here. Hussein anasema Mungu yuko nawe mwalimu, ipo siku utaweza kutumia daraja hilo kuondoa ulimbukeni. Ulimbukeni is like nini ulimbukeni? Nitasema nini? Ulimbukeni is like we say mshamba, and someone who is uncivilized. Yani you haven't gone to town, when you see aeroplane you start shouting. We call that behavior ulimbukeni. Sawa? Halafu Shedi anasema siku moja ina masaa 24. Vizuri sana Shedi, siku moja ina masaa 24. Sawa. Then I asked, kwa wale wanaopenda. Kwa wale, for those wanaopenda, who love. Wanaopenda, those who love. Kusoma vitabu. Kitabu. Kuna kitabu hapa. Kwa wale wanao kitabu, vitabu. Vitabu. Sawa? Vitabu. Kwa wale wanaopenda kusoma vitabu. To those or for those who love reading books. Sawa? Kwa wale wanaopenda kusoma vitabu. Unatumia masaa mangapi kwa wiki kusoma kitabu? Unatumia masaa mangapi kwa wiki kusoma? Yes, how long do you take to read? How many hours do you use to read a book? To read. For those who love reading books. Tambie hapa sawa. Primitive. Ulimbukeni ni primitive. Sawa? Asante sana Hussein mwenzangu hapa. Somo anasema samahani mwalimu, ninalala sasa. Jazakallahu khair. Asante sana Abdikarim, nimefurahi sana kuwa na wewe katika darasa hili. Halafu kuwa na usiku mwema Abdikarim. Somo wangu kuwa na usiku mwema. Shedi anasema masaa mawili zina dakika 120. Ya ndiyo, masaa mawili yana dakika 120. Vizuri sana Shedi. Okay, another question. Unatumia masaa mangapi kusoma? How long do you take to read? How many hours do you use to read? Dada Pris anasema nini? Hebu niangalie, hebu nitazame. Dada Pris anasema kuwa Dada Pris anasema ninatumia masaa dakika 30 kwa kusoma. Ninatumia dakika 30 kwa kusoma. Sawa Dada Pris. Nasema kama if you're talking about hours, say masaa, but if you're talking about minutes, you just say minutes, dakika. But if you're talking about hours and minutes, ninatumia masaa mawili na dakika 10, or inatumia dakika 30. We don't say inatumia masaa dakika 30. Hapana. Tunasema ninatumia masaa mawili au matatu
na dakika 30. So if you're talking about hours, use the word masaa, and if you're talking about minutes only, use dakika. Sawa sawa. Abdikarim anasema nawe pia asante sana Abdikarim somo. Hussein anasema kwa wiki ninatumia masaa 14 kusoma vitabu vyangu. Hussein anatumia masaa 14 kusoma vitabu vyake. Vizuri sana Hussein. Hussein, wewe unapenda kusoma. Vizuri sana. Peace anasema sawa mwalimu. Asante sana Peace. Okay. Sawa. Ben anasema kuwa ninatumia masaa 14 kusoma vitabu vyangu. Masaa 14 kusoma vitabu vyangu. Ninatumia masaa 14 kusoma vitabu vyangu. Sawa Hussein. Alafu please nani? I was reading Ben. Unfortunately the comment is not there. Then we have Raihana anasema masaa 2. Masaa 2 it means 2 hours, but the context and the grammar is somehow low. We say saa moja masaa mawili. Masaa mawili. Asante mwalimu, japo wewe ni msomi kuliko. Hapana, mimi si msomi. Tunabambaja tu jameni. Tunajaribu angalau Mwenyezi Mungu alete nusra. Sawa Huseni. Sawa. Another question is, unatumia masaa mangapi kwenda kazini, or unatumia muda gani kwenda kazini? How long does it take you to go to work? Unatumia muda gani kwenda kazini? Sawa. Nani anasema huyu? Ben anasema ninatumia masaa 10 kusoma vitabu kwa sababu ninatumia masaa 2 kila siku. Vizuri sana. Masaa 10. Kwa hivyo inamaanisha kwamba unasoma vitabu vyako kwa siku 5. Sawa. Ikiwa unasoma vitabu vyako kwa siku 5, inamaanisha na kila siku unatumia masaa 2. Kwa hivyo siku 5 masaa 2 kwa siku inamaanisha 5 mara 2 ni 10. Vizuri sana Ben. Sawa Ben. Hussein anacheka. Sawa Hussein. Halafu nimeuliza, the question is how long does it take you to go to work? Unatumia masaa mangapi kwenda kazi, or unatumia muda gani kwenda kazi? Haya hapa nataka nicheki kidogo, lakini sicheki. Yaani nikisikia mtu anasema sina kazi, inanikumbusha yule gavana wa Lunyangapuo, gavana fulani wa Kenya, anasema kwamba mtu huyo hana kazi. Kwa hivyo nikisikia tu namkumbuka yule gavana, anasema yani ni gavana mcheshi sana. Gavana mcheshi, yani a funny governor. Mtu mcheshi, this is a mcheshi, funny. Mtu mcheshi, a funny person. Sawa. Gavana mcheshi, a funny governor. And when he just turned to speak, everyone starts laughing. Sawa. Useni anauliza tena we. Sawa bana.
Sawa sawa. Nitaacha kucheka lini? Okay, I asked the question. How long does it take you to go to work? Sawa. Unatumia masaa mangapi? Mimi ninatumia Pris anasema ninatumia dakika 23 kuenda kazini. Sawa Pris. Pris anatumia dakika 23 kwenda kazini. Sawa. Mimi bado sina kazi. Mimi sina kazi, bado nasoma. Kwa hivyo mimi sijui nitasema nini. Nitasema lakini kidogo kidogo tuseme kwenda shuleni, nitasema kwenda shuleni. Sawa, ninatumia dakika 40 kwenda kazini. Vizuri sana Ben. Shonzi anasema takriban. Good word. Takriban dakika 15 kwenda kazini. Yani there is a word here, takriban, approximately. Takribani dakika 15. Kwa hivyo the word takriban means approximately. Sawa. For those who don't have work like me, who are still students, we can say how long does it take to go to class, to university. Yani unatumia Abdul Fattah, unatumia muda gani kwenda kazini? Hussein pia nataka uniambie unatumia muda gani kwenda kazini? Hussein tuambie, Abdul Fattah tuambie, Hamdi tuambie. Hussein anauliza mwalimu, huna kazi? Sina kazi bwana, sina kazi. Sawa, sina kazi. Hussein, sina kazi. Mwalimu, huna kazi? Sawa Hussein, wallahi sina kazi. Najaribu kwanza, ni shule yani. Sawa. Hussein tuambie unatumia muda gani kwenda shuleni? How long does it take you to go to school yani? How long does it take you? Dosto unanyamaza sana. Dosto anasema kuwa ninatumia masaa mawili. Tibor mwenyewe ameingia. Tibor, karibu sana Tibor. Tibor anauliza, Tibor unatoka wapi? Sudan au wapi? Ndiyo, Tibor John anasema unasema lugha gani? Tibor, sisi tunasema lugha ya Kiswahili. Sawa, tunazungumza Kiswahili. Sawa, Dosto anasema anatumia masaa mawili. Halafu Hussein anasema ninatumia dakika 45 kwenda shuleni. Vizuri sana Hussein anatumia dakika 45 kwenda shuleni. Sawa Hussein. Let's see. Okay, Hussein, another question to you. Shuleni, huko shuleni, there at school. Pris anasema asante sana mwalimu, ninahitaji kuondoka. Sawa Pris, hamna neno. Ninakushukuru sana kwa kuhudhuria darasa. Asante sana. Kwa heri, kuwa na siku njema Pris. Kwa hivyo swali kwako Hussein, swali kwako nauliza wewe shuleni darasa moja ni muda gani? Darasa moja, one lesson is how long? Darasa moja linachukua muda gani? One lesson
takes how long? Sawa Hussein? Hussein tuambie Hussein. One lesson takes how long? Tuambie. Si kama darasa langu hili linachukua saa moja na dakika 20. Hebu tuambie darasa za huko chuo zinachukua masaa mangapi? Niambie Hussein. Darasa, class or lesson, chuo, college, chuo kikuu, university. Sawa sawa. Sawa sawa, tusubiri tuangalie anasema nini. Sawa sawa, Tibora anasema tunaweza kusoma Kiswahili na wewe katika italki. Italki. Ninafundisha Kiswahili, Tibor, ninafundisha Kiswahili katika Zoom na Skype. Kwa hivyo ukitaka nikufunze katika Zoom na Skype waweza niambia. Lakini italki nilijaribu kuingia, bado sijafanikiwa kuingia kule. But nikifanikiwa kuingia nitakujuza na tutaweza. Aidha kwa sasa naweza kuandika nambari yangu ya simu, waweza nipata kwenye WhatsApp. Kwa hivyo nambari yangu inaandikwa na Dosto, andika nambari ya mwalimu. Sawa Dosto? Subiri. Subiri. Subiri naangalia hapa. Asante sana. Sawa sawa, Dosto anasema saa mawili. Hussein anasema darasa moja linachukua saa moja. Vizuri sana Hussein. Tibor anasema asante sana. Sawa sawa Tibor. Okay, my number is being written by Tibor there. If you want to contact me by WhatsApp for Swahili lessons, it's okay. Okay. That is my WhatsApp number. Nani anaandika? Dosto wrote it there. +254 701 216458. Yes. Sawa. You can contact me on science. The description here, I am a science student in the University of Nairobi who is more deeply interested in Swahili language and culture. Teaching Swahili is my hobby. Yani napenda sana kufundisha Kiswahili. Okay, we can continue with other questions. Sawa, another question. Sawa. Programu ya televisheni unayoipenda, the one that you like. Programu ya televisheni unayoipenda. A TV program that you like or you love. Programu ya televisheni unayoipenda huanza saa ngapi? Huanza, it starts. Huanza saa ngapi? Programu ya televisheni unayoipenda, the one that you like or the one that you love, huanza saa ngapi? Okay, let's see these in the comment section below. Okay. I'll start by just telling mine. Programu ninayoipenda
Programu ya televisheni ninayoipenda. The TV program that I like huanza saa 2 usiku. Programu ya televisheni ninayoipenda huanza saa 2 usiku. Je, wewe programu unayoipenda au programu ya televisheni unayoipenda huanza saa ngapi? Yes, let us know in the comment section below, please. Let us know in the comment section, programu unayoipenda ya televisheni huanza saa ngapi? Yes, I am waiting for you people to write. Let's see. Anasema nini? Subiri. Shanzi anasema rudia namba yako tafadhali. Namba yangu, you'll start with plus 254 701 216 458. Sawa sawa. Ben anasema kuwa programu ya televisheni ninayoipenda huanza saa 2:30 usiku. Vizuri sana Ben. Programu ya Ben ya televisheni ambayo Ben huipenda huanza saa 2:30 usiku. Vizuri sana Ben. Halafu Hussein Mada anasema tafadhali mwalimu, naomba kulianza lepe langu la usingizi. Hussein anasema tafadhali mwalimu, naomba kulianza lepe langu la usingizi. Za good Swahili, it means please teacher, yani naomba, yani I beg, like it is a respective term when you want to use to ask for permission. Say naomba, ninaomba or naomba. So he's requesting to have a sleep. Sawa sawa. Hussein, unaweza kulala. Asante sana kwa kuhudhuria darasa la leo. Nimefurahi sana. Alafu Hussein pia ameandika yangu huanza saa 3:30 usiku. Programu ya televisheni ambayo Hussein anaipenda huanza saa 3:30 usiku. Ndio, Shanzi, did you get the number or I have to repeat it again? Okay, then guys, we also have WhatsApp group. You can just contact me on the same number, then I will add you. So I need to write here one thing. We are about to end the session. Just I'm waiting for you people to, those who have not answered, please do haste. Asante sana mwalimu, kwa somo lako linavutia. Asante sana jameni, asante sana, nafurahi sana. Okay. Yes. Ndio. Okay. For those who didn't get the number, I'll just have to write for them here. And yes, I'm waiting for your answers. Program, when does your TV program starts? Okay. Hussein anasema kwa heri mwalimu. Kwa heri kakangu. Shonzi anasema Shonzie anasema asante. Shonzie nauliza unatoka wapi? Unatoka nchi gani Shonzie? Sawa. Okay, that was the last question that I asked, and
Okay. I'm just want you people to finish answering the questions. First, I will also write personally here. You need to please subscribe to my YouTube channel. I love you all, guys, and subscribe. Then you invite your friends to those who want to learn Swahili. Sawa sawa. Okay, that is my comment there. Subscribe. Don't forget to subscribe to this channel. Yes. Okay, so after this interesting lesson, I wish to end the lesson in ningependa, I would like. Sawa sawa. Shunzie anasema nilipata nambari yako. Sawa sawa. I would like you guys to I would like to say asante. Ningependa kusema asante. Ningependa kusema asante. I would like to say asante. Thank you. Otherwise, kila laheri. For those whose time is night, kwa wale ambao saa yao ni usiku sasa, kuwa na usiku mwema. Kwa wale ambao ni mchana sasa, mchana daytime, kuwa na mchana mwema. Na kwa wale ambao kwao ni asubuhi, kuwa na asubuhi njema. Kwa wale ambao kwao ni jioni, kuwa na jioni njema. Asanteni sana, ninawapenda nyote.